إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد. حجة الإسلام والمسلمين، Sheikh Mohammed Rasuli, elders of the community, my dear brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Eve of Friday, very auspicious night, and we must take the opportunity the next 24 hours to ask from Allah Azza wa Jal for two things. One is istighfar, for there are angels who are calling out just now, telling us, according to the hadith, telling us who is it who wants his sins to be forgiven. Let them ask for forgiveness, we will take. The second one is ask for your wishes on this night, tomorrow, up till the time of sunset. And for advising my younger brothers and sisters, those who do not know, the best mustahab amal, from the time the sun sets on Thursday up to the time the sun sets on Friday, the best mustahab amal is reciting salawat on Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. There is beauty in this recitation that we do, and I just want to mention very quickly one incident. This incident has been narrated by one alim who is in Iran just now.
He is a learned scholar. He has attained the stage of ijtihad. He is mujtahid. He is well known amongst the people. And he mentions this. He says, in one of his lectures, he says, I do not believe when people talk about dreams. This is his opinion. I do not believe about when people talk about dreams. But what I am going to tell you now is something which he says, I clarified, I verified, and I accepted that. What was it? It was that there was an alim who was staying in Isfahan, great person. Later on in his life, he became blind. And people used to come and visit him. Whenever they used to come and visit him, he would be introduced. The people in his house would say, Fulan bin Fulan has come to visit you. So and so has come to visit you. But there was one person who did not require any introduction. Whenever he used to enter that room, that sheikh, that old person, that scholar who had become blind would immediately know who has come. Reason. Whenever he used to enter, this person, this sick person, this blind person, this great scholar would smell a fragrance. So one day he asked him, why or what is it that when you enter the room, I can smell that fragrance? You have to tell me what is the reason. So he said, one night I was sleeping, and in my dream I saw that I am together with some other people in the presence of the Holy Prophet. And the Holy Prophet said, who out of you all recites more salawat on me? He says, we were strangers, we did not know each other. He said, I did not move forward, I didn't know. Maybe he was reciting more, maybe he was reciting more. Prophet asked again, and none of us came forward. Then the Prophet told me, come near. Pointing towards me, he said, come near. When I went near, he said, come nearer. When I went very near to him, Prophet placed his lips on my lips, and I woke up from the dream. I woke up from that sleep. And since that time, the Prophet told him, out of you all sitting over here, in the dream Prophet is telling him, out of all you sitting here, you are the one who recites the most salawat on me. And that is the reward, and that is the fragrance that I have carried since the time I saw the dream. I am going to say this statement, don't be bakhil and don't be miser in reciting salawat on Muhammad and Ali Muhammad. Elders, brothers and sisters, our discussion yesterday stopped at this place where I mentioned the verse from the Holy Quran where Allah Azza wa Jal tells us, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. We are nearer to you than your jugular vein. Yesterday, I pointed out that Allah Azza wa Jal told Nabi Musa and Harun, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. La takhafa, don't be afraid. Innani ma'akuma, I am together with you. Asma'u wa ara. And that yet in another verse I mentioned from Surah Al-Hadid, where Allah Azza wa Jal says, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ.
He is with you wherever you are. And then Allah Azza wa Jal also tells His messenger, the Holy Prophet, that وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. I am very much near to you. If they ask you about me, tell them I am very near to you. Allah Azza wa Jal is very near to us. Allah Azza wa Jal hears everything we say. Allah Azza wa Jal is aware of everything that we do, publicly or privately. Nothing is hidden from Allah Azza wa Jal. Everything is known to Him. Question today is to discuss about and to ask this question: how do we connect with Allah Azza wa Jal? How do we connect with Allah Azza wa Jal? The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, this hadith comes from Abu Darda, one of the companions of the Holy Prophet, who says that it was a Friday. On that day, the Holy Prophet addressed us and told us of 6 things. Out of these 6 things, one thing that the Prophet told them was, وَأَصْلِحُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ تَسْعَدُوا. Prophet says, and correct the relationship between yourselves and your Lord. Correct the relationship between yourself and your Lord. What will happen if you correct your relationship with your Lord, with Allah Azza wa Jal? Prophet says, so that you may gain felicity. Yes, so that you may gain salvation. If you correct your relationship. Question now is the relationship from Allah Azza wa Jal towards us that requires correction, or is it that which is from us to Allah Azza wa Jal that requires correction? Answer, of course, is that Allah Azza wa Jal is perfect, all perfect. There is no fault that you can find in Allah Azza wa Jal. From every angle, Allah Azza wa Jal is all perfect. So from His side, everything is moving. If I am a sinner, still I am getting my rizq. Allah is, His mercy is over me. He protects me. His grace, His favors are upon me. So it is me who requires to correct my relationship with Allah Azza wa Jal. In Surah Al-Kahf, the last ayah, Allah Azza wa Jal says, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. This verse, one verse. By the way, it is mentioned that if a person is unable to wake up in the morning, before he goes to sleep, he recites this verse 3 times. This verse, as I say, not in the hadith, I say, is alarm clock. Person recites this verse 3 times, goes to sleep, makes an intention that I want to wake up at this time, his eyes will open. I can assure you that. His eyes will open. I cannot assure whether he will get out of his bed or not. But I can assure you that his eyes will open and he will, if he wants to get up, he will get up. This one verse totally contains the whole usuluddin. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Who is being asked to say, the one who is being asked to say is Prophet. Prophet is being asked to say, tell the people, Ana basharun, I am a human being,
bashar, like you, mithlukum, like you. So here comes nubuwwat. One which is being addressed is prophet, nubuwwat. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. It has been revealed upon me to say and to convey this message that there is only one God, or your Lord is one. That's Tawheed. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Whosoever is expecting to meet his Lord, comes the day of judgment. Tawheed, of course, comes with adalat. Nubuwwat comes together with imamat. And then you have qiyamah. The whole of usul is in this one verse. What should he do if he wants to meet his Lord? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Two things. Number one, he should do righteous deeds. Number one is that he should do righteous deeds. Number two is that in performance of his deeds, he should not associate anyone with his Lord. If a person does these two things, then he will be moving, he will be able to connect with his Lord. And he will be able to meet his Lord on the day of judgment. And of course, we will not be able to see Allah Azza wa Jal physically. That will come with the eyes of our heart. That will be able to come through our pure qalb salim, that we will be able to meet our Lord. So when we meet our Lord on the day of judgment, what face are we going to show it to him? Now, which connection do you want? Do you want 3G connection? Do you want 4G connection? Or do you want that connection which is kun fayakun? Which connection? Allah Azza wa Jal tells us, connection with me is so easy if you perform your deeds correctly and sincerely. Then I am, as we recited in Dua Kumail, Ya Sari al-Rida, the one who becomes happy very quickly. So connection is very fast. But what are the actions from our part? What sort of connections? Number one, Salat, the daily 5 prayers. This is means of connection with Allah Azza wa Jalla. There is a hadith from 5th Imam. He says, whenever you read the Holy Quran, Allah Azza wa Jalla is talking to you. When you read the Holy Quran, it is Allah who is talking to you. When you are standing for salat, you are the one who is talking to Allah Azza wa Jalla. I do not wish to talk about salat. It is important. My advice to my younger brothers and sisters, and of course starting with me first before I is, take your salat very seriously. Take your salat very seriously. Do not take it to be something which is a burden. When do I go and finish my salat quickly and just I'm over? No. Salat is an opportunity that Allah Azza wa Jal gives us to go in His presence. Do not forget that He is Malikul Mulk. He is the King of the kings. The King of the kings is calling me and you in His presence. Come in my presence.
And I want you to talk to me in the way I want to hear from you. I want you to stand and I want you to say these things. Talk to me in this way. And this salat, it is so important in our life, that I always think of this example. If you are in the middle of a desert, or let's say you have gone camping and you have put up a tent, and you know that in the tent there is the middle pole. You have done everything in order to build up that tent. And I am the one who comes in there and pulls that pole down. What happens? The whole tent goes down. This is just to explain to my younger brothers and sisters. Imagine if you do that to salat, what happens to your iman? What happens to your religion? If you do not take your salat seriously. Number one. Number two is something which Allah Azza wa Jal has invited us. And He tells us in the Holy Quran, Ud'uni astajib lakum. Call upon me, I will answer you. That's a means of connection with Allah Azza wa Jal. And that dua is not necessarily the dua that we have from A'imma Tahirin alayhimus salam. These are beautiful du'as. We can learn a lot from there, but there is a time when a person is required to sit and talk to Allah Azza wa Jal, one-to-one talk, and ask from Him. This is means of communication. It gets you nearer. Try one day, sit down, especially early in the morning after you have completed your Fajr namaz. Sit and talk to Allah Azza wa Jal, and you feel yourself going nearer and nearer to Allah. And in there comes another door which Allah Azza wa Jal has opened for us. And that shows how merciful and how kind He is. That shows that how generous He is. He tells us in the Holy Quran, Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. O my ibad, O my servants who have done injustice to themselves, do not be despaired of the mercy of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal has kept that door of tawbah open for you. Talk to Him, ask from Him, and He is the one who will forgive all your sins. The third one is dhikr. Dhikr is also means of connection. I recall those days when I was in Tanga, when I was very young, maybe 10, 11 years old. I recall those days when I used to see elder people sitting in the masjid, and they have that tasbih, and when they are taking out tasbih, whatever they are reciting, but they are moving, their body is moving forward, behind, they are moving front and behind. Didn't realize at that time to find out as to what they were doing. Later on, I came to realize that they would sit there, and maybe with that tasbih, they are saying, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, or Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. This is dhikr. And yesterday I did mention that Allah Azza wa Jal is telling us in the Holy Quran, Surah Al-A'raf, He says, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. And the beautiful names are for Allah Azza wa Jal. Call Him by those names. These are means of connection. But I want to mention two things. Number one of the means of connection is humbleness. Sometimes you find a person who is very humble. When you talk to him, he talks to you very nicely. He gives you the due respect.
You find him that in every circumstances he is humble. And we say, this person is humble. I'm not talking about that humbleness. Let me explain to you with an example. You have done a good deed. A person comes and appreciates and praises you for that good deed. I don't know about you, I'm talking about myself, is when someone comes and tells me, then ama tumarmo motu thai jai. Oh, an makhan keda se Maharaj. But you find people who do not, when they are being praised, they try to put down that arrogance which is building up in them. They try to put it down. They do not wish to see themselves to be arrogant. We call that humbleness. We call that struggle, so that that person, he knows that shaitan will try to whisper into him. Shaitan will try to misguide him, but he tries and controls himself. We are not talking about even that humbleness. We are talking about humbleness which is a level higher than that. And that humbleness is that when a person understands that he is in need of Allah Azza wa Jal. When a person understands that he is in need of Allah Azza wa Jal. This is an important point. Today many people in the world, and you see some leaders in the world, acting so arrogantly. Leaders of the nation who are supposed to lead the nation, they act so arrogantly to say as if all this which we have achieved, I have won the election, I am the one who has done the hard work, I have spent the money, I have moved forward, I have brought the prosperity in this country. All that arrogance which is there, forgetting all the time that he is dependent on someone, and that dependent is his creator. When a person reaches to that stage, when he realizes and understands that he is in need of Allah Azza wa Jal, that is the humbleness that takes a person nearer to Allah Azza wa Jal. In order to explain this, let me quote from Du'a'ul Arafah. 3 sentences. I will leave out the Arabic, just the English translation. Very simple translation that will make me and you understand as to what this humbleness is. Du'a'ul Arafah, every one of you is aware that dua recited by our third Imam, when he goes out of the tent and goes near Mount of Mercy, the Jabalur Rahmah, he stays down there facing towards Qibla, without any book, without any paper, without any notes. Imam Hussein alayhi salam recites this long dua, which the Hajis recite when they go to Arafah, on the day of Arafah. They recite this dua. There, in this dua, there are beautiful sentences. One is where Imam says, what can I bring when I want to come to you? What can I bring when I want to come to you? Then Imam says, can I come with my ears? Can I come with my eyes, my tongue, my hands, my feet? Is not this the case, that all of these are your blessings that you have given to me? Had you not given this to me, even then I would not have been able to come with those. All these are that have been given to me. All these blessings are from you, O Allah. In another part, Imam says, O my Lord,
am poor in my richness. I am poor in my richness. So how can I not be poor in my poverty? Even that richness that you have given to me, yet I am poor. Why am I poor? Because I'm still in need of you. Come to the other last sentence, and Imam says, with respect to my knowledge, I am ignorant. Who is saying this? Imam al-Ma'soom is saying this. With my respect to my knowledge, I am ignorant. How can I not be very ignorant in respect of what I do not know? I am in need of Allah Azza wa Jal. Imam Hussein alayhi salam used this as a wasila, as a means to get nearer to Allah Azza wa Jal, expressing his need. Expressing that I am in need of you. And when a person understands that he is always in need of Allah, then he is the one who is now going to tell Allah Azza wa Jal that I rely on you. Look at one verse of the Holy Quran. I will mention two verses over here and then come to an incident. One verse is where Allah Azza wa Jal says, I mentioned this yesterday, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. O people, you are the one who are in need of Allah Azza wa Jal. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah Azza wa Jal is self-sufficient. Allah Azza wa Jal is all praiseworthy. It's we. We may have a house, we may have a car, we may have every available thing that we need to lead a life, but do not forget we are still in need of Allah Azza wa Jal. And coming to that last sentence of Imam Hussein alayhi salam, it is my humble advice to all the azadar of Imam Hussein alayhi salam, beginning with me, coming to you. Never feel that attending any session where knowledge is being imparted is a futile exercise. No, never feel that way. Always feel when I go there, I am going to learn something. If out of 7 things have been said, I will take one thing, I will reflect upon it, I will learn something. I will add this to my life. Never underestimate that power. Look what Imam said, that I am ignorant when I know about something. I feel that I'm still ignorant. So whether it is tafsir classes, whether it is fiqh classes, whether it is lectures, whether it is majalises, you always take something with you, and so that you can reflect upon that. Recite salawat, please. Look at the conduct of our 4th Imam. Who is this Imam? This incident is after the incident of Karbala. So, I do not need to remind you of all the difficulties that Imam had towards the time when he was taken as a prisoner, as a captive to Karbala, to Kufa to Damascus, and then he is brought to Medina again, and in Medina it came in the year 63 AH when Masjidul Nabawi was attacked. For 3 days it was converted into a stable, and there was an uproar in Medina. Many companions of the Holy Prophet were killed. This is known in history as Waqi'atul Harra. I'm not going to discuss about that. Imam saw all that. Yet Imam also was remembering his father, and we know that whenever water was brought for wudu, Imam would cry.
So he used to remember all that. Undergoes all these difficulties. Look at his conduct. He is in Masjidul Haram. And he is sitting near Hijr Ismail. One person says that I saw this person. He was in his ibadah, and then he went into sajda. When he went into sajda, I said to myself that he looks a pious man coming from a pious family. Let me go and see what is he saying in sajda. When he went there, he heard our Imam is saying, my Lord, your small and little servant has come to your door. Your captive has come to your door. The one who is poor has come to your door. And the one who begs to you has come to your door. A'imma Tahirin alayhimus salam used this as a means of achieving, trying to get themselves connected to Allah Azza wa Jal. The second verse of the Holy Quran, Allah Azza wa Jal says in Surah Al-Talaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whosoever relies on Allah Azza wa Jal, Allah is enough for him. This tawakkul will come when a person builds in himself that quality of understanding that he is the one who is in need of Allah Azza wa Jal at all times, at all times. Not only during the time when you need and you want to raise your hand and pray to Allah, Allah atla utari de jaldi. No. It is at all times you feel that need. And understand this. The expression is known and that is shown by all of us, me and you, all of us. When we go into sajda, this is our confession. Oh Allah, you are the high, we are the lowest. You are the one who has everything, we are the one who are in need of everything from you. Recite salawat, please. બીજી વસ્તુ કે જે ઇન્સાનને અલ્લાહની નજદીક લઈ આવે છે એ છે શુક્ર કરવો. શુક્ર કરવું એક બહુ જ અહમ વસ્તુ છે અને ઇન્સાન અગર એ ક્વોલિટીને પોતાની અંદર લઈ આવશે તો એની મોહબ્બત અલ્લાહ અઝ્ઝ વજલ તરફ વધશે. પહેલાં મને આવો સમજમાં નહોતું આવતું કેવી રીતે. પાંચમા ઇમામની હદીસ છે. પાંચમા ઇમામ કહે છે કે જ્યારે તમે એકબીજા વચ્ચે ગિફ્ટ એક્સચેન્જ કરો, એકબીજા વચ્ચે ગિફ્ટ એક્સચેન્જ કરો તો તમારામાં મોહબ્બત વધતી જશે. તમારામાં મોહબ્બત વધતી જશે. હું તમને ગિફ્ટ આપું તો તમારા મોઢામાંથી થેન્ક યુ નીકળશે, શુક્રન નીકળશે. તમને એ ગિફ્ટ જ્યારે આવશે અને તમે એ ખોલશો અને જ્યારે જ્યારે પણ તમે એ વાપરશો તો તે વખતે તમે યાદ કરશો કે આ ગિફ્ટ મને ફલાણાએ દીધું હતું, આ ગિફ્ટ મને ફલાણાએ દીધું હતું. જેવી નજરમાં આવશે એ માણસ તમે તરત જ કહેશો આ નેક માણસ છે, એણે મને ગિફ્ટ આપી હતી. મોહબ્બત વધે છે તો જ્યારે ખુદાવંદે તઆલાનો આપણે શુક્ર અદા કરે છે. શુક્ર ક્યારે અદા કરે છે? શુક્ર એ વખતે અદા કરે છે જ્યારે ખુદાવંદે તઆલા આપણને કંઈક આપે છે. ચોથા ઇમામનો જ દાખલો લ્યો. ચોથા ઇમામ એ જમાના પછી જ્યારે તેઓ મદીનાની અંદર રહેતા હતા, કરબલાના વાક્યા પછી ઇમામ પાસે બકાયદા એક ઓર્ચર્ડ હતું, એક ફાર્મ હતું
અને એ ફાર્મની અંદર ચોથા ઇમામ ખજૂરના ઝાડ વાવ્યા હતા. તારીખની અંદર મળે છે કે એક વખતે ઇમામે 200 ખજૂરના ઝાડ વાવ્યા. મને બરાબર યાદ છે 1984માં જ્યારે હું હજ માટે ગયો તો મારી સાથે એક આલિમ હતા. એ આલિમ અમને લઈ ગયા અને અમને બતાવ્યું કે આ સામેનો ફાર્મ તમે જોવો છો એ ચોથા ઇમામનો છે. ત્યાંથી માણસો ખજૂર લઈ જતા હતા તબરુક રીતે, અને પછી જેમ વર્ષો વટાતા ગયા એ બંધ થઈ ગયું કે એને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખવામાં આવ્યું. આજે નિશાની નથી, પણ ચોથા ઇમામ વાવતા હતા. જ્યારે એક ઝાડ વાવતા જાય ઇમામ સિદ્ધાએ શુક્ર કરતા જાય, એક વાવતા જાય સિદ્ધાએ શુક્ર કરતા જાય. ઇમામ આ વસ્તુથી બતાવતા હતા કે ઇન્સાનને જ્યારે અલ્લાહ તરફથી નેમત મળે અને એ શુક્ર કરશે તો એની મોહબ્બત અલ્લાહ તરફ વધતી જશે, અને જેમ જેમ મોહબ્બત વધતી જશે એમ એમ એ અલ્લાહનો મુતી અને ઇતાઅત કરવા વાળો બંદો બનતો જશે, કનેક્શન વધતું જશે. જો ખુદાવંદ તાલા સૂરા ઇબ્રાહીમની અંદર શું કહે છે? એક સલાવત પડશું. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ખુદાવંદ તાલાએ એક હુકમ રાખ્યો છે, એક પ્રિન્સિપલ છે. એ પ્રિન્સિપલ ઈ છે કે તમે શુક્ર અદા કરતા જાશો, જેમ જેમ તમે નેમતોનો શુક્ર અદા કરતા જાશો હું વધારતો જઈશ, હું વધારતો જઈશ. સવાલ એ પેદા થાય છે કે શા માટે ખુદાવંદ તાલા તમને નેમત આપ્યો? તમોએ મસલન સદકો કાઢ્યો અથવા કોઈક હાજતમંદને તમે મદદ કર્યા, તમે આપ્યા એને, તો શા માટે ખુદાવંદ તાલા એ શુક્રને ના બદલે એ તમને વધારે આપશે? શા માટે? સવાલ થાય છે. જવાબ સીધો છે. જવાબ એ છે કે જ્યારે ખુદાવંદ તાલાએ તમને નેમત આપી અને એક હાજતમંદ તમારી પાસે આવ્યો અને એ માંગ્યો અને તમોએ એ શુક્ર અદા કરવા માટે એ હાજતમંદની મદદ કરી, તો તમોએ તમારાની અંદર એક લાયકાત પેદા કરી કે આ ઇન્સાન એ છે કે અને અગર વધારે દેવામાં આવશે તો એ વધારે શુક્ર અદા કરતો જશે. ખુદા જ્યારે આપે છે તો એની પાસે એના ખજાનામાં કાંઈ ઓછું નથી થતું. લિમિટેશન આપણામાં હોય છે, લિમિટ્સ આપણાની અંદર હોય છે. ઇન્સાનને જ્યારે દેવામાં આવે છે તો ઇન્સાન જ્યારે એ અલ્લાહની નેમતને સરખા રસ્તા ઉપર વાપરી અને એ આપે છે તો ખુદાવંદ તાલા કહે છે કે આ મારો બંદો એ છે કે જે પોતાને લાયક બનાવ્યો છે કે હું એને વધારે આપું. અને જેમ જેમ એ દેતો જાય છે ખુદાવંદ તાલા કહે છે લઇન શકરતુમ લઅઝીદન્નકુમ, જેમ જેમ તમે શુક્ર અદા કરતા જાશો એમ એમ હું વધારતો જઈશ. જો તમે એક માણસ આવ્યો ઇમામ હસન સલવાતુલ્લાહ વસલામુ અલૈહ, એને એક સવાલ કર્યો મૌલાને, મૌલા શા માટે જે પણ માણસ તમારી પાસે માંગવા આવે છે તમે એને મના નથી કરતા, અને કોઈક ફેરે કોઈક માણસ વારંવાર તમારી પાસે આવે છે તમે કોઈ દિવસ એને મનાઈ નથી કરતા? કહી દો કે હવે હું નહીં આપું તને. તો સાંભળો ઇમામનો જવાબ. ઇમામ જવાબની અંદર કહે છે મને ડર છે કે જો હું એને આપવાનું બંધ કરી નાખીશ તો જે મને આપે છે જો એ બંધ કરી જશે તો હું ક્યાં જઈશ? જે મને આપે છે જો એ બંધ કરી નાખશે તો હું કેની પાસે જઈશ?
જ્યાર સુધી એ મને આપતો જાય છે, મારી પાસે છે, હું દેતો જાઉં છું. કારણ કે મને ખાતરી છે કે જ્યારે પણ હું દેતો જઈશ, એણે કુરાનમાં કહ્યું છે લઇન શકરતુમ લઅઝીદન્નકુમ, જેમ જેમ તમે શુક્ર વધારતા જાશો, શુક્ર કરતા જાશો, હું વધારતો જઈશ. ઇન્શાઅલ્લાહ આ વિષયને હું બાકી એક થોડોક નાનો ભાગ રહી ગયો છે, કાલ ઉપર રાખીશું, મસાહિબ તરફ હવે આવી જાઉં. પણ શુક્ર એક એ વસીલો છે કે જેના કારણથી ઇન્સાન અલ્લાહની નજદીક થતો જશે. કેવી રીતે? ઇન્સાન જ્યારે શુક્ર અદા કરે છે તો એની મોહબ્બત ખુદાવંદ તાઆલા તરફ વધતી જાય છે, અને જેમ જેમ મોહબ્બત વધતી જાય છે એમ એમ એ સમજે છે કે હું ખુદાવંદ તાઆલાનો વધારે મુતી અને ઇતાઅત કરવાવાળો બંદો બનતો જાઉં. કનેક્શન સ્ટ્રોંગ થતું જાય છે. અહલે બેત તાહિરીન અલૈહિસ્સલામની જિંદગીની અંદર જોશો તો આપણને જાણવાનું મળે છે કે કેવી રીતે તેઓનું કનેક્શન ખુદાવંદ તાઆલા સાથે હતું. અઝાદારો તારીખની અંદર મળે છે કે અમુક અશઆર ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કે જેની અંદર ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખુદાવંદ તાઆલાને કહે છે. આ કનેક્શન છે. હું ફક્ત એક ફિકરો બયાન કરું છું, કારણ કે મને આવું છે એ વાક્યો જે મને બયાન કરવું છે આજે. ઉમ્મે રબાબને પુરસો દેવો છે આજે મને. ઇમામ કહે છે, જે અશઆર ઇમામ તરફ મુતવજ્જે થાય છે, વઅયતમતુલ અયાલા લિકઈ અરાકા, ખુદાયા હું મારા બચ્ચાઓને યતીમ બનાવ્યો છું તાકે હું તારી મુલાકાત કરી શકું. અઝાદારો, આશુરના દિવસે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પર મુસીબતોનો પહાડ હતો, એમાં કોઈ શક નથી. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે પહેલો હુમલો થયો તો તારીખમાં મળે છે કે ઇમામના 50 સહાબીઓ શહીદ થઈ ગયા પહેલા હુમલા. ત્યારબાદ એક એક રજા માંગતો ગયો. હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર, એમને રજા મળી, એમની શહાદત થઈ. ઇમામ એમની પાસે પહોંચ્યા. મુસ્લિમ ઇબ્ને ઔસજા, ઝુહૈર ઇબ્ને કૈન, એક એક સહાબીઓના નામ લ્યો. હત્તા કે જોન પણ જ્યારે શહીદ થઈ ગયો છે તો ઇમામ એની પાસે પહોંચે છે અને જમીને કરબલા પર બેસી અને જોનનું માથું પોતાના માથા ઉપર રાખે છે. આ બધી મુસીબતો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામે જોઈ હતી, પણ ઇમામ શુક્ર અદા કરતા હતા, શુક્ર અદા કરતા હતા. એ વખત પણ આવ્યો કે જ્યારે અલી અકબરે પણ અવાજ આપ્યો, અને એ અવાજની ઇમામ અવાજ સાંભળી, આંખની અંદર અંધારા આવી. ઇમામ મેદાન તરફ દોડ્યા. જવાન ફરઝંદે બોલાવ્યું છે, ઐના અલી, ઐના અલી કહેતા કહેતા પહોંચે છે. ખુદા કોઈ બાપને એ હાલત ન દેખાડે કે જે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામે જોઈ. જ્યારે જનાબે અલી અકબર પાસે પહોંચે છે, અલી અકબર જમીને કરબલા પર તડપી રહ્યા છે, પોતાનો હાથ સીના ઉપર છે. અલી અકબરનો હાથ હટાવી ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એ નેઝાની અણીને ખેંચી નાખે છે. અઝાદારો, શુક્ર અદા કરે છે. અઝાદારો, પછી એ વખત આવે છે કે જ્યારે અબ્બાસ બોલાવે છે, અને જ્યારે પહોંચે છે તો શું જોઈ છે કે ભાઈના બંને હાથ કપાઈ ગયા છે, માથા ઉપર જખમ છે, આંખમાં તીર લાગી છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ શુક્ર અદા કરે છે. અઝાદારો, અમુક અશારો જે ઇમામે બયાન કર્યા છે એમાં કહે છે, ઇમામ કહે છે, શિઅતી મા ઇન શરિબતુમ મા અઅઝબિન ફઝકુરૂની, એ મારા શિયાઓ, જ્યારે તમે ઠંડુ પાણી પીઓ ત્યારે મારી પ્યાસને યાદ કરજો.
او سمعتم بغریب او شہید فانذبونی تو જને જ્યારે પણ કોઈ ગરીબ અથવા શહીદની મોતના સમાચાર સાંભળો તો તે વખતે મારું માતમ કરજો. ત્યારબાદ ઇમામ આપણને યાદ કરી અને કહે છે લૈતકુમ ફી યૌમી આશુરા જમીઅન તંઝુરૂની, કાશ તમે ઝમીને કરબલા પર હોત અને તમે જોયું હોત કૈફ અસ્તસ્કી લિતિફલી ફઅબૌ અન યરહમૂની, કેવી રીતે હું મારા ચશ્મા માટે પાણી માંગી રહ્યો હતો અને કેવી રીતે તેઓએ મના કરી હતી. અઝાદારો અગર સાંભળી શકો તો સાંભળજો. અઝાદારો એક વખતે જ્યારે ઇમામ અલી અસગરને લઈ જાય છે તો તેઓ દુશ્મનોને કહે છે અગર તમે મારા ઉપર રહમ નથી કરતા તો આ નાના બચ્ચા ઉપર રહમ કરો. ત્યારબાદ ઇમામે કહ્યું અમા તરૌના કૈફ યતલઝ્ઝા અતશાનાન, અરે તમે નથી જોતા કે મારો આ નાનો દીકરો કેવી રીતે તલઝ્ઝીની હાલતમાં છે. અઝાદારો તલઝ્ઝી કેને કહેવાય છે? જ્યારે એક મચ્છીને પાણીમાંથી કાઢવામાં આવે છે અઝાદારો તો એ મચ્છી તડપે છે, ઊંચી જાય છે, નીચે પડે છે, પાછી ઊંચી જાય છે, પાછી પડી જાય છે જમીન પર. પછી એ હાલત આવે છે કે એ જમીન ઉપર હોય છે અને પોતાની જમણી અને ડાબી બાજુ ફરે છે અને જ્યારે બધી તાકાત હાલી જાય છે તો તે વખત મચ્છી પોતાનું મોઢું ખોલી અને હવાને ચાહે છે, ખોલે છે, બંધ કરે છે, ખોલે છે, બંધ કરે છે. બસ અઝાદારો આ હાલતને તલઝ્ઝી કહેવામાં આવે છે. ઇમામે કહ્યું તમે જોઈ રહ્યા છો મારા અલી અસગરની શું હાલત છે. અઝાદારો જવાબની અંદર એ દુશ્મનોએ અલી અસગરના ગળા પર તીર وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. مات يا حسين يا حسين.